Hello, 1 2 3, hello. Hello, 1 2 3, hello, hello. Hello, 1 2 3, hello. Hello, 1 2 3, hello. లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ 320A డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్కి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథికి గౌరవ అతిథులకు ఆహుతులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ స్థానాలు మీకు కేటాయించిన స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ఈ చక్కటి సాయంకాలపు కార్యక్రమానికి సంకల్ప్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. మన డిస్ట్రిక్ట్ 320A క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్ని ఒక దృఢ సంకల్పంతో అంకిత భావంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రతి లైన్ కూడా ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ సంవత్సరాన్ని గడపాలి అన్న సదుద్దేశంతో సంకల్ప్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. సంకల్ప బలం ఎంత గొప్పదంటే సత్సంకల్పానికి ముహూర్తం చూడక్కర్లేదంటారు. సంకల్పం కలిగిన వేళే సుముహూర్తం అన్నీ కుదిరినట్టే అని చెప్తారు. అంత చక్కటి సంకల్పం నామకరణం చేసిన ఈ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్ని మనం ఒక చక్కటి శుభ స్వాగత నృత్యంతో మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. Yes, ladies and gentlemen, we're about to present a beautiful dance. I would request you all to please take your seats and
చప్పట్లు చాలా చప్పగా ఉన్నాయండి. ఎంతమంది చక్కగా బృందనాట్యం చూడటానికి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం సభా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ 320 డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్ సంకల్ప్ సభా కార్యక్రమం ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతున్నది. ముందుగా మీ అందరి కర్తానుధ్వనుల మధ్య హోస్ట్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ లైన్ ఈ బుజ్జయ్య గారిని, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవరెస్ట్ అధ్యక్షుడు బుజ్జయ్య గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Now, I would request Leo District President Leo Thakur Tejal Sai Kiran Singh to please step on to the dais. I would request Installation Program Chairperson Lion S. Narendra Reddy Garu, past Multiple Council Chairman, to please step on to the dais. I request Installation Program Co-Chairperson Lion N. Prema Kumar Garu, past Multiple Council Chairman, to please accompany us on stage. I would request Installation Program Secretary Lion Haridarshan Salike Garu to please join us on stage. I would request Installation Program Treasurer Lion Dr. K. Sunil Kumar Garu to please join us on stage. I would request Event Coordinator Lion G.K. Ramana Garu to please join us on stage. I would request District Administration Coordinator and Organizing Committee Member Lion P. Ramesh Chandrababu Garu to please join us on stage. I would request Region 6 Region Chairperson Lion Dr. Uday P. Shah Garu to please join us on stage. I also request Region 5 Region Chairperson Lion MBS Rangaya Garu to please join us on stage. I would request Region 4 Region Chairperson Lion Talla Anjane Garu to please join us on stage. I request Region 3 Region Chairperson Lion Maninder Singh Malhotra Garu to please join us on stage. I request Region 2 Region Chairperson Lion K. Yadaya Garu to please join us on stage. And also request Region 1 Region Chairperson Lion Pavarla Venkatesh Garu to please join us on stage. District Leo Chairperson and Retention Line Devendra Bandari గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఫ్యామిలీ ఉమెన్ మెంబర్షిప్ కోఆర్డినేటర్ లైన్ డాక్టర్ బి పద్మజ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. లైన్ డాక్టర్ మహేంద్ర కుమార్ రెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ మార్కెటింగ్ చైర్పర్సన్ సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ జీఈటీ కోఆర్డినేటర్ లైన్ గోపాల్ మూర్ గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎల్సిఐఎఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ లైన్ మీలా జయదేవ్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ జిఎస్టీ కోఆర్డినేటర్ లైన్ సురేష్ జగనాథ్ గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ జిఎంటీ కోఆర్డినేటర్ లైన్ ఎన్ మోహన్ దాస్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ జిఎల్టీ కోఆర్డినేటర్ లైన్ వైవి రామచంద్రరావు గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ట్రెజరర్ లైన్ ఎల్ వేణుగోపాల్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లైన్ నూలి శ్రీనివాసరావు గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ అడ్వైజర్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ జి చంద్రకిషన్ రెడ్డి గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ అడ్వైజర్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ జూలూరు రమేష్ బాబు గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ అడ్వైజర్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ ఎన్ఎన్ మూర్తి గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ 328 సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఎలక్ట్ లైన్ డి కోటేశ్వరరావు గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారి అర్థాంగి లైన్ డివిఎస్ లక్ష్మి గారితో వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. డి కోటేశ్వరరావు గారు, శ్రీమతి లైన్ డివిఎస్ లక్ష్మి గారు. డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ హరినారాయణ భట్టడ్ గారిని, వారి శ్రీమతి
లైన్ సరిత భట్టడ్ గారితో సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. లైన్ హరినారాయణ భట్టడ్, ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఎలెక్ట్, అలాంగ్ విత్ స్పౌస్ లైన్ సరిత భట్టడ్. డిస్ట్రిక్ట్ 320B. సార్ సెంటర్ రండి సార్, సెంటర్ వస్తే లైటింగ్ సెంటర్ రండి. విజిటింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ 320C డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ సి వెంకటనారాయణ రెడ్డి గారిని మీ అందరి కర్తాల ధ్వని వచ్చే సగౌరవంగా వేదికలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. విజిటింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ 320G డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ విక్కాల నారాయణ రెడ్డి గారిని మీ అందరి కర్తాల ధ్వని మధ్య సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా విచ్చేసిన ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్, మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ లైన్ ఎస్ రాధాకృష్ణ గారిని సాధారణంగా వేదికలకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా విచ్చేసిన ఎల్సీఐఎఫ్ ఏరియా లీడర్ లైన్ డాక్టర్ జి బాబురావు గారిని మీ అందరి కర్తాల ధ్వనుల మధ్య సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్, పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ లైన్ ఆర్ సునీల్ కుమార్ గారు, గ్యాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏరియా లీడర్ ఆఫ్ CA6 వారిని, వారి సహధర్మచారిని లైన్ కవిత గారిని సగౌరవంగా మీ అందరి కర్తాల ధ్వనుల మధ్య వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. లైన్ ఆర్ సునీల్ కుమార్ గారు, లైన్ కవిత గారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ 320A దయచేసి మీరందరూ కూడా వెనక వరుస వద్దకు వెళితే మనం ఈనాటి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ జూలూరు రావు గారిని, ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లైన్ అరుణ గారిని మనం సాధారణంగా వేదిక వద్దకు తీసుకురావాల్సింది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ప్లీజ్ అసెంబుల్ ఎట్ ది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆడిటోరియం. Let us welcome our preceding officer, District Governor Lion Juluri Ravi Garu, and First Lady of our district, Lion Juluri Aruna Garu. Lions International District 328 District Cabinet Installation Sankalp Presiding Officer మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ జూలూరి రావు గారిని, వారి సహధర్మచారిని లైన్ జూలూరి అరుణ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ సమూహం వారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి తీసుకొస్తున్నారు. చాలా చక్కటి మధుర క్షణాలు ఇవి. We have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Please put your hands together. Brother. Hello, brother. Hello. Hello. And Juluri Aruna Garu. Come on.
దయచేసి అతిథులంతా కూడా వారి వారి స్థానాల్లో ఆసీనులు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. I request presiding officer, District Governor Line Juluru Ravu garu to call today's District Cabinet Installation meeting to order. ఏ బాబు మధ్య రవాకండి పిచ్చేసావు మిమ్మల్ని కాదు వాటర్ మనం ఇంపార్టెంట్ అనమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు తెలుసు అది కాదు పిల్లగాళ్ళు వాటర్కి వచ్చారు. వెనకొచ్చి జూమ్ వేసుకో, మంచిగా జూమ్ వేసుకొని క్లోజ్ తీసుకో, వస్తుంది కదా. And now, ladies and gentlemen, we have the presentation of national flag by Lion J. Sai Baba Garu. And I request our district governor, Lion Juluri Raghu Garu, and his line lady, Juluri Aruna Garu, to please come forward and receive the national flag, followed by national anthem. I would request everybody to please raise for the presentation of national flag and national anthem. సాయి బాబా గారు, జై సాయి బాబా.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे DCS line Haridarshan Salike and DCT line Hakim Vishwa Prasad, Lions Club International District 320A District Banner ni Sagoravanga ప్రదర్శించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లైన్ హరిదర్శన్ సాల్కే, లైన్ హకీం విశ్వప్రసాద్, ది అవుట్ గోయింగ్ DCS అండ్ DCT డిస్ట్రిక్ట్ బ్యానర్ని సగం వరకు తీసుకొస్తారు. తర్వాత ఇన్కమింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లైన్ నూలి శ్రీనివాసరావు గారు, డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ట్రెజరర్ లైన్ ఎల్ వేణుగోపాల్ గారు ఆ బ్యానర్ని అందుకొని సగౌరవంగా వేదిక వద్దకు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు ఆ బ్యానర్ని అందుకుంటారు. డిస్ట్రిక్ట్ లైన్స్ అందరూ కూడా లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ 320A లైన్స్ అందరూ కూడా నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హలో బ్రదర్. And now, I would request Lion Sangeeta Verma to render the flag salutation, and I would request everybody to please raise from your seat. Flag salutation. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and glory depend upon the zeal and assiduity with which
each one of us shoulders our responsibilities of a good citizen. Its glorious history, written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us will make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly high in the comity of nations. Thank you so much, ma'am. I would request everybody to please take your seats back again. And now, ladies and gentlemen, I would request Leo Thakur Tejan Sarkit Singh, Leo District Council President, to render Leo Pledge. I would request all the Leos to please raise. I request all the Leos to stand up and raise their right hand. I pledge of my hands extended and open to help those in need. I pledge of my heart, reach for it and it will be touched. I pledge of my ears to hear another's outcry. I pledge of my eyes to see the plight of others. I pledge my knowledge to bring a man closer to his dreams. I pledge of myself for the betterment of my community and my country. Thank you. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, once again, I would request you all to please raise for 1 minute silence for world peace and for all the lives that have sacrificed for our well-being. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం ఏదైనా ఒక శుభకార్యాన్ని తలపెట్టినప్పుడు దీప ప్రజ్వలన గావించి దైవ ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకోవడం మన సంప్రదాయం. ఇప్పుడు దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమం సాగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ లైన్ జూలూరి అరుణ్ గారు ప్లీజ్ లైట్ ది ల్యాంప్ మేడం. ఇతర ముఖ్య అతిథి గౌరవ అతిథులు వారికి సహకరిస్తూ దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లైన్ కవిత గారు, లైన్ సరితా భట్టాడ్ గారు, లైన్ లక్ష్మి గారు, ఇతర గౌరవ అతిథులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమం దీప ప్రజ్వలన గావించి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం సంకల్ప్ శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజా దీప ప్రజ్వలన గావించి ఈనాటి డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్ సంకల్ప కార్యక్రమం ప్రారంభమైనట్లుగా ఒక శుభ సూచనని మనకి పెద్దలు అతిథులు అందజేశారు. నౌ ఐ ఇన్వైట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ డిస్ట్రిక్ట్ 320F లైన్ కన్నా పరశురాములు గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. And
Now I request Installation Program Chairperson Lion S. Narendra Reddy Garu, past Municipal Councillor Chairman, to please deliver his welcome address. లైక్ చెంచల్ గారు మహాత్మా గాంధీ ఒక మాట అంటారు, ఏ పర్సన్ వితౌట్ స్మైల్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ డ్రెస్డ్ అని. ఆ విషయం మన నరేంద్ర రెడ్డి గారికి బాగా తెలిసినట్టుంది. సార్ ఎవరు వెల్కమ్ అడ్రస్ సార్. Thank you, MC Saigara. Presiding officer of this illustrious 7th District Cabinet Installation, District Governor Lion Raghu Zuluri, Chief Guest and Installation Officer, Constitutional Area Leader of CS6, Past Installation Director, our own leader, Sunil Kumar Garu, and spoils Kavita Garu, LCF Area Leader, Babu Rao Garu, First Vice District Governor-elect, Harinarayanji Bhatta, Second Vice District Governor-elect, Lion Koteshwar Rao, Visiting District Governors, other distinguished dignitaries on the dais, past District Governors, Visiting Vice District Governors, Cabinet Members, designate, Club Presidents, Line Leaders, Line Ladies, Lines, Leos, Guests, Press. Good evening. Namaste. Namaskaragal. Friends, epics are created by people who are full of action. There is no scope for complacency among us then. If you have to set trends for others to follow, you have to take a route that no one takes. Lines of District 320A have always been at the help and have added a value tag for themselves to think out of the box and add a sense of massive to all their endeavors. To keep ourselves charged, motivated, encouraged, resonated, we need to have a confluence of thoughts and actions. What better a platform at the start of the year than the cabinet installation for all of us to commit ourselves to reach the unreached heights. After a year that was filled with laurels in every respect in 2021-22, it is now time for us to retain the status of supremacy in the multiple. Sankalp, as the name suggests, is a desire to give more, to learn more, to have more, to think more and enjoy more. This cabinet installation function is a perfect platform for each one of us to start a new book, a new chapter, a new page, a new sentence, a new word. I am sure that augmentation process will certainly receive a great boost with this installation, for which the entire committee has been working for the last 45 days to make it a remarkable beginning. I take this opportunity to thank PID Sunil Kumar Garu for his motivation and guidance. Also, thank to Chandrakishan Reddy Garu, Prema Kumar Garu, DG Raghu Garu, Harinarayan Bhattaji, Koteshwar Rao Garu, Harivardhan Salike, Noli Srinivas, PV Sai, RCs, all the committee members, patrons and clubs for their support. We, organizing committee, welcomes all the dignitaries on the dais and every line and guest seated in this convention center to this grand gala inaugural, the 7th cabinet installation Sankalp,
I sincerely hope that you will enjoy the evening filled with everything each one of us needs. Welcome, Swagatam. Let us all joyfully reach out and prove that we serve. Thank you. Long live Lenism. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, I would request our organizing team to please present an introduction of our District Governor and Presiding Officer, Lion Juluri Raghu Garu. Postgraduate in management, he joined Lionism in the year 2003 as a charter president of Lions Club of Hyderabad University. Humble, sincere and passionate, and a conscious leader, he is dedicated to promote and work for the betterment of the organization. In every assignment undertaken, he excels, and this positive approach earned him a good name, thus helping him achieve success in all the positions he has taken up in the Lionistic wing. An outstanding region chairperson in 2006-07, he was the coordinator for Teachers Honoring Program for several years, which became a very popular event and sensation by honoring 100 plus teachers. Incidentally, 5th September happens to be his birthday. His passion to provide the best for senior citizens resulted in an excellent senior citizens program every year, which has been remarkably done year after year. Outstanding contribution and meticulous implementation in these programs given him unmatched experience. What you have done yesterday, you need to step up for tomorrow, was shown by this inspiring leader. He was unanimously elected as first Vice District Governor of District 320A for the year 2021 and 22. A recipient of many dynastic awards and rewards, what he cherishes the most is the International Presidential Award he received in the year 2011. His passion revolves around humanitarian causes, and his focus is always on creating value-based, principle-driven society. He is associated with several organizations. He is the director of Star Homes Infra Tech Private Limited, partner in Maha Minerals and Minerals, Nellore, AP, and Vaishnavi Agro Farms. Charter President of Golden Star KCJ of Legends Hyderabad, member in Vasavi Club Hyderabad, Vaishya Youth Association, Vasavi Seva Kendra, District Coordinator for Membership Growth, Vasavi Clubs International District V120J. Patron member in the Red Cross Society, is a progressive trustee of Heart and Eye Foundation Chairperson, Lions Bhavan Trust Board for the year 2022-23. He is also an extension chairperson, having extended 3 new clubs: Lions Club of Hyderabad Satyam, Lions Club of Hyderabad Shanti, and Lions Club of Hyderabad Bharat. Married to Lion Juluri Aruna, the couple are blessed with 2 charming daughters. First daughter Reshma, who has done her M.Tech and is married to Garnapati Manipur. Second daughter Roshni completed her engineering and presently pursuing her master's degree in business management in US. Lionism runs in his family, and he adores with respect his elder brother, past District Governor Lion Juluri Ramesh Babu, as his role model. Let us connect together, and together we can joyfully reach out the unreached in different areas of service. Ladies and gentlemen, let me take the pleasure and privilege to present before you our District Governor and Presiding Officer for the day, Lion Raghu Juluri. ఏది సంకల్పిస్తావో దానినే మాటల్లో వ్యక్తం చేయాలి అన్నారు రామకృష్ణ పరమహంస. మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లయన్ జూలూరి రఘు గారిని వారి కీలకోపన్యాసం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మహేష్ లైట్ ఇటు తిప్పు, ఫ్లాష్ లైట్. I welcome you all for the 7th District Cabinet installation of District 320A with folded hands. Lion Rumala Sunil Kumar Garu, GAT Constitutional Area Leader. Okay. Lion Dr. G. Baburao Garu, LCF Area Leader. S. Radhakrishna Garu, immediate past District Governor and multiple council secretary. Harinaran Bhattad Garu, first Vice District Governor, and Sarita Bhattad Garu. Lion Koteshwar Rao Garu,
second Vice District Governor Lakshmi Garu, S. Narendra Reddy Garu, past Multiple Council Chairperson and today's Installation Chairperson, Lion Prem Kumar Garu, past Multiple Council Chairperson, today's Installation Co-Chairperson, Lion G. Chennakishan Reddy Garu, District Advisor, Lion Juluri Ramesh Babu Garu, District Advisor, Lion Haridarshan Salike Garu, Installation Secretary, Dr. Sunil Kumar Garu, Installation Treasurer, Lion Nuli Srinivas Rao Garu, District Cabinet Secretary, Lion Venugopal Garu, District Cabinet Treasurer, Leo District President, Leo Thakur, Sanjay Singh, and GAT team members, Lion Mohan Das Garu, Suresh Jagnani Garu, Padmaja Garu, Mahendra Kumar Reddy Garu, and LCF District Coordinator, Mela Jaydev Garu, and Region Chairpersons, Bondla Venkatesh Garu, Yade Gaud Garu, Manender Singh Malhotra Garu, Talanjay Garu, MBS Rangaya Garu, Dr. P. Uday Shah Garu, and my co-governors, Venkat Narayan Reddy Garu, Tegal Mohan Rao Garu, Kanna Parashurama Garu, Rikka Narayan Reddy Garu, and Vice District Governors and respected past District Governors, past Multiple Council Chairpersons, Multiple Council Officers, my host club President, Buchaya Garu, Secretary, Ramu Garu, Treasurer Somshekar Garu, and line ladies, Leos, children, guests, friends, very good evening to each and everyone. సంకల్పం లేకుండా పనిచేయడం అనేది దిక్సూచి లేకుండా సముద్రంలో ప్రయాణం చేయడం లాంటిది. సంకల్పం ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుందో దాన్ని సాధించడానికి ఎన్నుకునే మార్గం కూడా అంతే సమున్నతంగా ఉండాలి. మీ అందరి సహకారంతో నిర్దేశించిన ప్రణాళికలను, అంచనాలను అధిగమించడానికి, నెరవేర్చడానికి చేసే ప్రయాణంలో భాగంగానే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టలేషన్ సంకల్ప్ ఈరోజు ప్రమాణం చేస్తూ బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్న ప్రతి ఒక్కరూ దృఢ సంకల్పంతో డిస్ట్రిక్ట్ 320Aను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి సంకల్పించుకోవాలనేదే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ లోగో టుగెదర్ వీ కెన్, అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ లోగో జాయ్ఫుల్లీ రీచ్ అవుట్. అయితే మనము గడిచిన 1 మంత్లోనే చాలా విషయాలు సక్సెస్ సాధించాము. డిస్ట్రిక్ట్లో ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా ఉంది. అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ సెట్ ఏ గుడ్ రికార్డ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ 21 and 22 under the leadership of dear S. Radhakrishna Garu. He achieved 100% his goals and get Superstar District Governor Award in the multiple district. Congratulations to Radhakrishna Garu, and I seek your support to run my tenure successfully. నా యొక్క హోమ్ క్లబ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవరెస్ట్ 20 సంవత్సరాల క్రితం లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ రామన్గల్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది. లయన్ చెన్నకిషన్ రెడ్డి గారి లీడర్షిప్లో చార్టర్ ప్రెసిడెంట్గా స్టార్ట్ అయిన నా జర్నీ, నరేందర్ రెడ్డి గారు, అన్న రమేష్ గారు వీరి గైడెన్స్ ద్వారా నన్ను ఈరోజు మీ ముందు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా నిలబెట్టింది. పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏరియా లీడర్ CA6 రుమల్ల సునీల్ కుమార్ గారు మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. మన డిస్ట్రిక్ట్కే కాకుండా ఆయన మొత్తం మల్టిపుల్కు కూడా ఆయన అడ్వైజరు. ఆయన గురించి నేను చెప్పడం కాదు, నెక్స్ట్ 1 అవర్లో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకుంటారు, తెలుస్తుంది అందరికీ. ఈ సంవత్సరంలో నేను సంకల్పించిన లక్ష్యాలు న్యూ మెంబర్స్, న్యూ క్లబ్స్, లియో క్లబ్స్, MJF contributions, line space programs, service activities where there is need, Meals on Wheels program, 6 vehicles successfully running, main directory inauguration,
at the installation time. మరియు ప్రతి క్లబ్లో 20 సభ్యులు కనీసం ఉండాలనేది నా కోరిక. అయితే ఈరోజు మన ఇన్స్టాలేషన్లో కొత్తగా 8 క్లబ్లను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. చాలా గర్వంగా అనౌన్స్ చేయబోతున్నాము. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ దివి, హైదరాబాద్ కృష్ణవేణి, హైదరాబాద్ ప్రకృతి, ఉట్కూర్, హైదరాబాద్ భరతరత్న, వాసవిరత్న, హైదరాబాద్ కనెక్ట్ సుప్రీం, హైదరాబాద్ విశ్వాస్ అండ్ కల్వకుర్తి. దీనికి సహకరించిన, ఈ క్లబ్బులు చేయడానికి సహకరించిన చిన్నకిషన్ రెడ్డి గారు, రమేష్ అన్న గారు, యాదయ్య గౌడ్ గారు, ఆనంద్ చెక్కిల గారు, మురళీ మనోహర్ గారు, కె సాయిబాబా గారు, జి మహేంద్ర కుమార్ రెడ్డి గారు, తల్లాంజయ్ గారు, కాచం సత్యనారాయణ గారు, బాండ్ల వెంకటేష్ గారు, ఎస్ రమేష్ గారు, వీరందరి సహకారంతో ఈ క్లబ్బులు సాధించడం జరిగింది. ఇవన్నీ సాధించడంలో డిస్ట్రిక్ట్ గ్లోబల్ ఎక్స్టెన్షన్ టీమ్ కోఆర్డినేటర్ గోపాల్ మోర్ గారి సహకారం చాలా ఉంది. లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్స్కు మనం ఇచ్చే డబ్బులు 100% సర్వీస్ యాక్టివిటీస్కు ఉపయోగపడతాయి. వారు గత సంవత్సరం మనము లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్స్కు హైయెస్ట్ రికార్డులో 130 మంది ఎంజేఎఫ్లు చేసి చాలా డబ్బులు ఇంటర్నేషనల్కి ఇచ్చాము. అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు మనం ఇంటర్నేషనల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాము. మీల్స్ అండ్ వీల్స్, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్, రాయచూర్ స్కూలు మరియు మన ఐ హాస్పిటల్స్, ఫ్లడ్ బ్యాక్ ట్యూబ్స్ మరియు చాలా నీడ్ బేస్డ్ అవసరాలకు ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మనకు ఫండ్స్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా సిటీ స్కాన్ మిషన్ డిసిగ్నేటెడ్ గ్రాంట్ గురించి మన సునీల్ సుమత్ కుమార్ సార్ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరము 150 మంది ఎంజేఎఫ్ను ఎన్రోల్ చేయాలనే సంకల్పంతో మనం స్టార్ట్ చేశాము. ఇప్పటి వరకు 137 ఎంజేఎఫ్ ఎన్రోల్ అయినాయి. వారందరికీ సాధించడానికి మన డిస్ట్రిక్ట్లో మంచి సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి కూడా సహకరించిన మన చిన్నకిషన్ రెడ్డి గారు, రమేష్ అన్న గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రేమ్ కుమార్ గారు, ఆల్ రీజన్ చైర్పర్సన్స్ బాండ్ల వెంకటేష్ గారు, యాదయ్య గౌడ్ గారు, మనేందర్ సింగ్ గారు, తల్లంజయ్ గారు, రంగయ్య గారు, ఉదయ్ షా గారు, సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోటేశ్వరరావు గారు, హరినారాయణ భట్టడ్ గారు, మన ఏరియా లీడర్ బాబురావు గారు మరియు ఎల్సిఐఎఫ్ కోఆర్డినేటర్ మేళా జయదేవ్ గారు అయితే ఇంత కాంట్రిబ్యూషన్ మేళా జయదేవ్ గారిని కూడా మేము అడగడం జరిగింది. ప్రతి ఎంజీఎఫ్కు 5,000 రూపీస్ ఇవ్వండి అంటే ఆయన 5,000 కాదు 7,000 కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాను. 150 ఎంజీఎఫ్కు కావాలంటే 150 కాదు 240 ఎంజీఎఫ్స్ కూడా ఈజ్ రెడీ టు గివ్. సో వీరందరి సహకారంతో మనము ఎంజీఎఫ్ రికార్డు సాధించాము. ఇప్పుడు మన సునీల్ కుమార్ సార్ టార్గెట్ ప్రకారం మనము స్మాల్ అమౌంట్స్ $100, $50, $200 కూడా మనం ఎంజీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్స్కు మ్యాక్సిమం ప్రతి మెంబర్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మన ఆలోచన, సంకల్పం. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ లయన్స్ ఫెస్ట్ అనేది లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్లో చాలా గొప్ప ప్రోగ్రాము. టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాని ద్వారా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దే ప్రోగ్రాము లయన్స్ ఫెస్ట్. వారి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్తో పాటు వాళ్ళను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగపడే ఈ ప్రోగ్రాం మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆలోచనలో ఉన్నాం. అయితే మీల్స్ అండ్ వీల్స్కు మనకు సునీల్ గారి లీడర్షిప్లో 6 వెహికల్స్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నాయి. వాటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న టీమ్స్కు కృతజ్ఞతలు. 6 వెహికల్స్ ఒకటి మెగా సిటీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది, ఇంకొకటి రాయచూర్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో, ఇంకొకటి ఆమద్గల్ క్లబ్, ఇంకొకటి సెంటీనియల్ క్లబ్,
ఇంకొక వెహికల్ సురేష్ జగ్నాని గారు, మరి ఇంకొక వెహికల్ నారాయణపేటలో నడుస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మరి ఇంకా 3 వెహికల్స్ కూడా రావాలి, మనకు అవసరం ఉంది. దాని గురించి కూడా ప్రయత్నం నడుస్తుంది సునీల్ కుమార్ గారి ద్వారా. అయితే డిస్ట్రిక్ట్ డైరెక్టరీ కూడా ఈరోజు రిలీజ్ చేయబోతున్నాము. దీనికి రమేష్ చంద్రబాబు గారిది గొప్ప హార్డ్ వర్క్ వల్ల ఈరోజు ఇన్స్టలేషన్ రోజు సాధిస్తున్నాము. దీనికి సహకరించిన సూర్యప్రకాష్ గారు, శ్రీనివాసాచారి గారు, పవన్ కుమార్ గారు, వీరందరి వల్ల ఈ ప్రోగ్రాం డైరెక్టరీ ఇన్ టైంలో స్టార్ట్ చేయగలిగాము. కంగ్రాచులేషన్ సార్. మరియు కరోనాలో చాలా మందిని మనం దూరం చేసుకున్నాము. అందులో ముఖ్యమైన వ్యక్తి మన ఎంఆర్కే రెడ్డి గారు. నిజంగా ఆయన లేని లోటు మన డిస్ట్రిక్ట్ 320Aకు ఎవరు తీర్చలేరు. ఆయన స్థానంలో వచ్చిన నేను ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రేమ్ కుమార్ గారి ద్వారా సహకారంతో ఎంఆర్కే భవన్ను కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్ 320కు తీసుకురావడానికి నేను కృషి చేస్తానని పాటిస్తున్నాను. అయితే మన డిస్ట్రిక్ట్ 320Aలో చాలా పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ రామరెడ్డి హై హాస్పిటల్ మహబూబ్ నగర్, లయన్స్ రాయచూర్ స్కూల్, సీనియర్ సిటిజన్స్ హోమ్ ఎట్ కడతాల్, విజన్ సెంటర్ ఎట్ కడతాల్, సాధురామ్ హై హాస్పిటల్, సురేంద్రలోనియా ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ సెంటర్, టిబర్వాల్ హై స్కూల్, గీతాదేవి మెటర్నిటీ సెంటర్, మాణికేశ్వరి చిల్డ్రన్స్ కేర్ సెంటర్, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ డక్కన్ స్కూల్. ఇవే కాకుండా చాలా పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా ప్రతి క్లబ్ కూడా ఒక పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని క్లబ్ను స్లామ్ చేయాలనేది నా కోరిక. ఈ లైనెస్టిక్ ఇయర్లో మన డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చే ప్రతి క్లబ్కు బ్యానర్, గ్యాంగ్ అండ్ గేవల్ ఇస్తున్న పి నాగసాయి సంపత్ గారికి కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా ప్రేమ్ కుమార్ గారు, కోటేశ్వరరావు గారు, జగ్నాని గారు, గోపాల్మోర్ గారు కొత్తగా వచ్చే క్లబ్స్కు అన్ని రకాల సహకరిస్తున్నారు. పాస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ బండారు ప్రభాకర్ గారు ప్రతి లియో క్లబ్కు $100 ఇవ్వడానికి సహకరిస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ బండారు ప్రభాకర్ గారు. నిన్న అన్నదాన ప్రభు మన ఎల్సీఆర్ ఏరియా లీడర్ బాబురావు గారి జన్మదిన వేడుకలు మన డిస్టిక్లో సుమారు 60 క్లబ్బులు హంగరీలు ప్రోగ్రాం చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. బాబురావు గారు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా మన బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర పెటల్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో మనతోటి పార్టిసిపేట్ చేశారు. సుమారు టోటల్ మన మల్టిపుల్లో 1,00,000 మందికి నిన్నటి రోజున బాబురావు గారి వారి మీద అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. హ్యాట్స్ అప్ టు బాబురావు గారు, మీ డెడికేషన్ అండ్ పర్టికులర్లీ హంగర్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. అయితే బాబురావు గారు మన డిస్ట్రిక్ట్ 320A మరియు 320D సహకారంతో ప్రతి సంవత్సరం సీనియర్ సిటిజన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఏవి కాలేజీలో జరుగుతాయి. అందులో కూడా బాబురావు గారు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ కూడా స్పాన్సర్ చేశారు. కరోనా వల్ల లాస్ట్ 2 years జరగలేదు. ఈ ఇయర్ మళ్ళీ ఖచ్చితంగా 2 October రోజు ఆ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లో సహకరిస్తూ ఈరోజు ఈవెంట్ను హోస్ట్ చేసిన నా హోమ్ క్లబ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ మా ప్రియమిత్రుడు బుచ్చయ్య గారు మరియు ప్రతి మెంబర్కు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. మరియు ఈరోజు ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, కో చైర్పర్సన్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు, సెక్రటరీ సాలికే గారు, ట్రెజరర్ సునీల్ కుమార్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ నూలి శ్రీనివాస్ గారు, ట్రెజరర్ వేణుగోపాల్ గారు అండ్ ఆల్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరి హార్డ్ వర్క్ వల్ల, ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఈ సంకల్ప్ సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ హరినారాయణ భట్టర్ గారు, కోటేశ్వరరావు గారు,
మనకు 100% సహకారం అందిస్తున్నారు డిస్ట్రిక్ట్. ప్రతి కార్యక్రమంలో వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ 100% ఉంటుంది. మంచి సహకారం ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్వైజర్స్ రుమాల సునీల్ కుమార్ గారు, చెన్నకిషన్ రెడ్డి గారు, రమేష్ బాబు గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రేమ్ కుమార్ గారు, ఎన్ఎన్ మూర్తి గారు, గ్యాట్ టీమ్ మెంబర్స్, రీజన్ చైర్పర్సన్స్, జోన్ చైర్పర్సన్స్, క్యాబినెట్ మెంబర్స్, ప్రెసిడెంట్స్, సెక్రటరీస్, ట్రెజరర్స్ అండ్ ఆల్ మై హోమ్ క్లాస్ మెంబర్స్, మీ అందరి సహకారంతో డిస్ట్రిక్ట్ 320Aను మల్టిపుల్లో మరియు ఇంటర్నేషనల్లో గొప్ప స్థానంలో ఉంచడానికి నేను పనిచేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఈ 7th డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఇన్స్టాలేషన్కు ఇచ్చేసి మమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్సింగ్ చేయడానికి వచ్చిన మల్టిపుల్ లీడర్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. టుగెదర్ we can joyfully reach out. Thank you one and all. Long live lionism. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. మన పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ లైన్ ఆర్ సునీల్ కుమార్ గారి సంకల్పం నుండి ఆవిర్భవించిన మన మల్టిపుల్ ప్రతిష్ట
the world roots with Telangana, they should come forward and say, here is my $100, here is my $200, please do Meals on Wheels activity in my village. Alanti avakasham undi, we should try and have that big vision so that we are able to take Lionism forward. So I must express my grateful thanks to every Lions Club of 320A, particularly for coming forward and taking this activity in the most positive way. It is said, if you want love, give love. If you want love, give love. If you want truth, be truthful. If you want respect, be respectful. Very simple philosophy of life. And all of us want happiness, right? If you ask a question, what is my biggest desire in life? You will say, I want to be happy. You will not say, I want to be rich. You will not say, I want to have a bungalow. You will not say, I want to have a car. You may say, I want to have good health. So, if you want happiness, you must give happiness. I believe that is what Lionism has taught us. And somebody like me who was associated with Lionism 51 years ago, I feel truly elated that this is a fantastic opportunity. I go to district after district, being an ambassador of MD 320. I was talking about Meals on Wheels at Shimoga yesterday night. Yesterday night there was a district cabinet installation at Shimoga. 900 people were there from all over Karnataka. And then I talked to them about Meals on Wheels and they were speechless. They were shocked how we could take this project forward. So I am someone who wants to talk more about our district elsewhere because I get these opportunities. People say, Sunil, when will you complete your 100th country visit? I said, I will finish my 100 countries very soon. But I must share with the Lions of 320A, very soon Sunil Kumar will complete 100 district cabinet installations. We are very close to it. And this is what I want to be. Travel across the world, talk to Lions, encourage them, inspire them, motivate them, allow them to contribute. And I believe that is my mission as a past director, as a leader. I think I have this role which I must play. This morning, and I must compliment Lion Kamal Agrawal for his outstanding cabinet installation that was organized in Secunderabad in Classic Garden. And there I mentioned something which was very important and I must do it today. Prati advertisement lo chustuntam 75th year of independence, platinum jubilee of Indian independence antaru. And what is the best thing that happened to us? What is the best thing that has happened to us in 22? I will tell you what has happened to us in 22. It's a very special year for India because it is our 75th year of Indian independence. But what happened this year is on June 28th, 2022, in front of the international headquarters in Chicago, Indian flag came up. We have our third vice president who gifted India this pride, our third vice president, Lion A.P. Singh. And the moment Lion A.P. Singh has been an officer, the Indian flag is in front of the international headquarters. It will be there for 5 full years. When he's a third vice president, when he's a second vice president, when he's a first vice president, when he's a president, it will move to the center. And then when he's a chairman of the LCIF, 5 years, Indian national flag in front of international headquarters in Chicago. Are you not excited about it? Show your excitement. Show your excitement. This is India. This is our love for India. There's nothing great for us than our country, India. We have to be strong debaters in favor of this outstanding country, which had gone through the toughest of times in life. When the Britishers left India, they took away everything with them. We were known as Sone Ki Chidi. From there, all our wealth was gone. But look at the people of India. They decided to get together and rebuild a new India, build it in such a way that our own economy is better than number of countries who have taken the advantage of India. So this is the real India. And for us as Lions of the World, as world's largest member nation, I think we feel very privileged that we have an executive officer who's from India, and by the time our executive officer becomes an international president in 2025,
some of the leaders in the leadership of India, we all decided that why can't we try to make Islam 500,000 members by the time our third vice president becomes the president. It's an impossible thought, a very difficult goal, but it is doable, and that's why we are all eagerly looking forward to try and work hard in the next 2-3 years so that Isame, which is not only the world's largest constitutional area, which has 370,000 members today, will certainly reach a 500,000 mark. And I believe District Governor Raghu, this Vice Governor Lion Harnaranji Bhattad, and Vice Governor Lion Koteshwar Rao, between all three of you, you need to really size up our membership. From whatever we are, 3,000, I think you must go on to become 4,000 or even 5,000 Lions. And that is what Lionism is all about. We have best clubs, we have outstanding governors, and I think it is not something that is not possible. Dear friends, as I keep looking at a lot of thoughts in life, I must thank Lion Raghu for bringing this up in his address this evening. Lions of Mega City had approached our district and requested that we must take up a cause, and that cause is to create some kind of a building, a kind of a meeting place, a kind of an institute for District 320A. And Lions of Mega City, led by our most dear friend, past Council Chair Prema Kumar and Lion Koteshwar Rao, are so keen that they would like to come and donate a lion's share for this building. But I felt, why should only Mega City come forward? Why can't the Lions of District come forward? And thank you very much, Lion Raghu, Lion Narendra Reddy, Lion Channakishan Reddy. We were all sitting in a meeting, and immediately we took out the paper and we started writing. I said, please put my name. And then Channakishan Reddy put his name, Narendra Reddy put his name, Prem Kumar put his name. We already have 10-15 people ready to give ₹1,00,000 each. We felt, let us create a project, let us create an entity and have the name of MRK Reddy there. So Raghu, thank you for bringing this up. You have our full support. You as a district governor must achieve this, take it forward, and we are very much with you. Allow me to also mention today on this most outstanding day, my grateful thanks to Lion Mela Jaydev, about whom Lion Raghu had spoken so well. Raghu and your team, you've done superbly well. Last year when Lion Radhakrishna donated $120,000 on one evening, the whole country woke up. They were asking, is it true that a governor from one district can give $120,000 on the opening day of the year? I said, yes, it's been done by Lion Radhakrishna. But look at Lion Raghu today, $137,000. And he's promising that he will complete 150 and then change the track. After 150, we are not looking at MGFs or PMGFs. After 150, we are looking at Lions contributing $50, contributing $100, so that every one of them becomes an LCIF donor. Your membership is incomplete. You are a member of Lions Clubs International, but if you are not a donor of Lions Clubs International Foundation, your membership is incomplete. You don't have to give $1,000 to be a donor. You can even give $25. You can give $50. You can give $100, give whatever you can, but then enroll yourself in LCIF. And I wish Lion Mela Jaydev, thank you very much, my friend, for bringing up this very important subject. And I'm quite certain with the governor's team and the LCIF team, we will have a lot of Lions after the cabinet installation, after we achieve 150, who will be enrolled into LCIF, so that we can proudly say our membership percentage has gone up. In India, the average membership percentage is only 8. In India, it is 8. In Japan, it is 220%. You may say, how can it be 220%? It can only be 100%. But in Japan, the donor gives donation for his wife, who is not a lion,
gives donation for his child who's not a lion, and therefore the number of members plus the number of donors, when you take a comparison, it is 220% in Japan. How can it be only 8% MJFs and PMJFs in India? I think we need to increase that number, and I'm quite certain 320A will take the lead forward and try and accomplish this so that we can all feel very proud. Dear friends, allow me to also mention something that is most important as I conclude my speech. We are all leaders here, talking about 320A, talking about individual positions, talking about our perceptions, and talking about our ability to make things happen. We can make things happen, and 320A must make things happen. It is said, he who learns but does not think is lost. He who learns but does not think is lost. And he who thinks but does not learn is in great danger. So we all think, but we need to learn. And the only way we can learn is by experiencing positive Lionism. It is not who you are, it is who you ought to be. That's what life is all about. It is not how good you are, it is how much good you have done. It is not how beautiful you are, it is how much of beauty you have reflected. It is not how learned you are, it is all about how much learning you have. It is important that you reflect value. It is not about how well you live your life. It is also about how request and ask everyone to join